ఓకే. సో, యెస్టర్‌డే ఐ వాస్ లైక్ నేను జస్ట్ ఏంటంటే QlikSense అంటే టూల్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ మనం ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది? అన్న రీజన్‌లో అవి మాత్రమే చూసాం గానీ, లైక్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా మీకు QlikSense ఎండ్ టు ఎండ్ ఎలా ఉంటది అనేది చూపించలేకపోయాను. సో, కమింగ్ టు థాట్ సెషన్స్ సో టుడే ఐ యామ్ గోనా టాక్ అబౌట్ జనరల్‌గా అసలు మనము ఎలాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి మనకి QlikSenseలో చేయాల్సినవి? హౌ వి కనెక్టెడ్ టు ద డేటాబేసెస్? హౌ వి గెట్ ద డాటా? అండ్ దెన్ వాట్ వి నీడ్ టు డూ? డాటాను తీసుకున్న తర్వాత డేటాబేస్‌లో డాటా ఉంది. డాటాను తీసుకున్న తర్వాత వాట్ వి నీడ్ టు డూ. సో, బికాజ్ మనకెలా ఉంటదంటే రియల్ టైమ్‌లో సో, ఎప్పుడైనా సరే ఆహ్, లెట్ మీ ఓకే. సో, మనకి రియల్ టైమ్‌లో డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయండి. ఒకటే క్లయింట్‌కి మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్‌లో. ఓకే. కొంతమంది ఒరాకిల్ వాడతారు. కొంతమంది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడతారు. కొంతమంది సేల్స్ ఫోర్స్ వాడతారు. కొంతమంది ఆల్ మిక్స్‌డ్ వాడతారు. అన్నీ కలిపి ప్రాజెక్ట్‌లో వాడుతూ ఉంటారు. సో, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే QlikSenseలో వి నీడ్ థిస్ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డాటాగా మనకు కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ QlikSense. QlikSense నుంచి దీనికి ఒక కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది QlikSense. సో, ఫస్ట్ ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ కనెక్షన్ బేస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన డాటాని మనం ఈ 3 టేబుల్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. First we need to create a connection, then we need to get the data in the output. సో, ఆ వచ్చిన డాటాని వి హావ్ టు డూ సర్టెన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ అని ఉంటాయి మనకి. ఆ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద డాటా. ఎందుకు అంటే మనకి డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే డాటా కొన్ని సార్లు డూప్లికేట్ అయి ఉంటది. కొన్ని సార్లు మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన ఫార్మాట్‌లో డాటా రాదు. అంటే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన ఫార్మాట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేమ్ ఐ గో విత్ దిస్ is it X? So for example, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్‌లో డాటా వస్తుంది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ నేమ్, సేమ్ నేమ్. బట్ వి ఆర్ హావింగ్ ది డాటా ఇన్ ది మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఈ ఫార్మాట్‌లో ఉంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి మీరు ఏ పైన కొన్ని సింబల్స్ లాంటివి వస్తుంటాయి. ఈ పైన కొన్ని సింబల్స్ లాంటివి వస్తుంటాయి. లైక్ డిఫరెంట్ వేలో రాయడం దాన్ని. అంటే వి ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ వన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డాటా బట్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్ ఫర్ ది సేమ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సేమ్ వాల్యూ బట్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్. సో ఇప్పుడు దీన్నే మీరు ఇప్పుడు రిపోర్ట్‌లో చూపించారనుకోండి. యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా దీన్ని రిపోర్ట్‌లో చూపించారనుకోండి. రేపటి రోజున నాకు రిపోర్ట్‌లో పలానా వంశీ పైన నాకెంత సేల్ జరిగిందో తీయండి అన్నప్పుడు అక్కడ 3 టైమ్స్ వంశీ అని చూపిస్తది. వంశీ రెడ్డి అని 3 టైమ్స్ చూపిస్తదక్కడ రిపోర్ట్‌లో. ఎందుకు 3 టైమ్స్ చూపిస్తదంటే బికాస్ ఆఫ్ హావింగ్ ది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సో డాటా ఈస్ ఇన్ ది 3 డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సో 3 డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్‌ని మనకి సింపుల్‌గా 3 డిఫరెంట్ వేలో కన్సిడర్ చేస్తది. సో వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డాటా ఇంటూ సింగిల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ వంశీరెడ్డి అనే డాటాని వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎ సింగిల్ ఫార్మాట్. సింగిల్ ఫార్మాటెడ్ డాటా ఐదర్ కంప్లీట్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ కంప్లీట్ లోవర్ కేస్ లేదు అనుకుంటే బిజినెస్ ఫార్మాట్‌లో లాగా. సో వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ all these three values into this single value. Either complete uppercase లేదంటే complete lowercase, but this is the business format. First letter will be capital, remaining letter will be small. That will be the business format. Okay. Complete upper లో చూపించినా కూడా బాగుండదు. కంప్లీట్ లోవర్ లో చూపించినా కూడా బాగుండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది బిజినెస్ ఫార్మాట్. సో ఈ బిజినెస్ ఫార్మాట్ ని మనము వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఈ బిజినెస్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇంటూ అనదర్ టైప్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి డేట్స్ వస్తాయి జనరల్‌గా. ప్రతి ఆర్డర్‌కి మీకు డేట్ ఉంటది. మీరు అమెజాన్ ఇన్వాయిస్ తీసుకున్నారనుకోండి. అసలు మీరు ఎప్పుడు ఆర్డర్ చేశారు? ఏ డేట్‌న డెలివరీ ఉంది? మీ షిప్‌మెంట్ డేట్ ఏంటి? మీ డెలివరీ డేట్ ఏంటి?
ఆ డేట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, డేట్లో ఏముంటుంది మనకి టైం స్టాంప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ద డేట్ 2023. సో ఇండియా ఫార్మాట్లో తీసుకున్నాం. సో టుడే ఇస్ 12/12/2023 and it's for example 10:13:45 seconds something AM అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డేట్. సో ఈ డేట్లో మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే we always have to remove the టైం స్టాంప్. మనం ఎప్పుడైనా సరే డేట్స్లో నుంచి టైం స్టాంప్ రిమూవ్ చేయాలి. ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి టైం స్టాంప్? వై డోంట్ వి నీడ్ ద టైం స్టాంప్ అంటే, ఇప్పుడు టైం స్టాంప్ వల్ల మనకు ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే ఈ సేమ్ డేట్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఈచ్ సెకండ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు 10:45కి ఒక టైం స్టాంప్ ఎంటర్ అవుతుంది, 10:46కి ఒక టైం స్టాంప్ ఎంటర్ అవుతుంది, 10:46 ప్రతి సెకండ్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? సో ఈచ్ సెకండ్కి యూ విల్ గెట్ ది డిఫరెంట్ టైం స్టాంప్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, టైం ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది, బట్ డేట్ మాత్రం రిమైన్ కాన్స్టెంట్, రైట్? సో ఇప్పుడు రిపోర్ట్లో మీరు చూపించారనుకోండి, రిపోర్ట్లో నాకు ఈ పర్టికులర్ డేట్కి ఎంత సేల్ అయిందో మీరు చూపించాలి అన్నప్పుడు మీకు ఏం చూపిస్తుంది, ఈ 12/12 అనేది చాలా సార్లు చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ది నైట్ 12 నుంచి మళ్ళీ మిడ్ నైట్ 11:59 వరకు ఎన్ని టైం స్టాంప్స్ వస్తాయి మీకు. సో అన్ని సార్లు చూపిస్తుంది 12/12 అనేది. సో దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. నాకు ఓవరాల్‌గా ఆ పర్టికులర్ డేలో సేల్ అయింది అంటే ఆ డే ఒకటేసారి చూపించాలి అక్కడ రిపోర్ట్‌లో. సో దట్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ద డేట్ అండ్ ఆ డేట్‌తో సంబంధించిన మొత్తం సేల్స్ నాకు చూపిస్తుంది. బట్ ఇలా టైం స్టాంప్ ఉంది అనుకోండి డేట్స్‌లో, యూ విల్ గెట్ ది multiple times dates in the for single date you will get the multiple times. So again we need to convert this date from the timestamp to the normal date. అంటే మీకు వచ్చే డేట్స్ లో నుంచి you have to remove the timestamp as well. So this is also one type of transformation. సో ఇలా మనకి 8 to 9 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి మాక్సిమం, అంటే రియల్ టైంలో క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవి. సో విల్ కమ్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చేస్తాము, వన్స్ యూ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. మీరు డేటాబేస్లో నుంచి మీరు డేటాను తీసుకున్న తర్వాత, క్లిక్లోకి ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బిఫోర్ యూ క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్. సో దెన్ లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద పార్ట్. సో ఫస్ట్ before we jump into the demo session, the actual training sessions, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లిక్లో మీరు ఏది లోడ్ చేసినా సరే దాట్ విల్ బి లోడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. ఇది మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇక్కడ ఉన్న 5 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ లోడ్ ఆల్ ద డేటా, మీరు ఏదైతే డేటా లోడ్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా ఖచ్చితంగా మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. మెమరీలో స్టోర్ అవ్వకుండా మనకి స్కిప్ చేసే ఛాన్సే లేదండి. ఇంటర్వ్యూస్లో రీసెంట్గా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు మొన్న రీసెంట్ ఒక యాక్సెంచర్ కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు they ask the same question, can we skip loading the data into the memory in QlikSense? అంటే మనము డేటా జనరల్గా క్లిక్లో ఏది లోడ్ చేసినా మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది. మనం సేవ్ చేయకుండా లోడ్ అంటే మెమరీలో సేవ్ అవ్వకుండా సేవ్ చేసే ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉందా అంటే లేదు, దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. మీరు ఏది లోడ్ చేసినా సరే అది ఖచ్చితంగా క్లిక్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ నోట్స్. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఈజ్ అ కేస్ సెన్సిటివ్ అండి. కీప్ రిమెంబర్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఇస్ డిఫరెంట్, స్మాల్ ఏ ఇస్ డిఫరెంట్, బోత్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్. అందుకనే ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో వంశీరెడ్డి అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే ఇక్కడున్న వాల్యూ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడున్న వాల్యూ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో క్లిక్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ స్మాల్ ఏ. సో క్యాపిటల్ ఏని డిఫరెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది, బైనరీ కోడ్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది, స్మాల్ ఏని డిఫరెంట్ బైనరీ కోడ్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ దెన్ ది అసోసియేటివ్ ఇంజ్, ఐల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ పార్ట్స్. అండ్ క్లిక్ లో మనకి ఈటీఎల్ టూల్ ఉంది. అంటే లైక్ ఇప్పుడు డేటాని ఏదైతే మనము డేటాబేస్ కనెక్ట్ తెచ్చుకుంటాము, తర్వాత మనకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని మనం చేసుకుంటాము, తర్వాత మనం డేటా లోడ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈటీఎల్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, నథింగ్ బట్ గెటింగ్ ద డేటా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దెన్ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, సో దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అండ్ దెన్ వి లోడ్ ద డేటా ఇన్ టు ది మెమరీ.
అండ్ క్లిక్ ఫైల్స్ అనేవి మనకి .qvf అనే ఫైల్తో సేవ్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ యూఆర్ సేవింగ్, ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ అయితే .xlsx, పీపీటీ అయితే .ppt, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అయితే .docx, టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే .txt అని ఎలా అయితే సేవ్ అవుతుందో, క్లిక్ ఫైల్ కూడా మనకి ఒక సర్టన్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది. qvf నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ ఫైల్స్. So these are the just the basic things you should remember before we jump into the any Qlik trainings. సో దీనిలో మీరు చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, క్లిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్వేస్ బి ది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ద పాయింట్. సో 6th పాయింట్ వచ్చేసి, ఇట్ ఆల్వేస్ ఫాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ నథింగ్ బట్, మీరు ఏది లోడ్ చేసినా సరే ఒక లైన్ తర్వాతనే ఇంకో లైన్కి వెళ్తుంది. అంటే క్లిక్లో వాట్ ఎవర్ వెన్ యూ ఆర్ లోడింగ్ ద డాటా, ఇట్ విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. ఒక లైన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్, ఆ లైన్ అయిపోతే నెక్స్ట్ లైన్, ఆ లైన్ అయిపోతే నెక్స్ట్ లైన్. So step by step execution. And we're going to follow a 3-tier architecture. I'll talk about this in the actual training part. So let's jump into the QlikSense demo just to see. So in the QlikSense desktop only, currently I'm using the desktop, but training lo matram we're going to use the cloud version. And the cloud version vaadtamu, desktop endu vaadaddu ante, cloud version lo you will have a more features compared to desktop. డెస్క్టాప్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలపర్ సంబంధించింది. బట్ క్లౌడ్ వెర్షన్ అనేది మనకి, సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ బోత్ డెవలపర్ అండ్ అడ్మిన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. మీకు బేసిక్ లెవెల్ అడ్మిన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కూడా తెలియాలి. ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దే నాట్ ఓన్లీ లుక్ ఫర్ ది డెవలపర్, దే విల్ ఆల్సో లుక్ ఫర్ ది పర్సన్ హూ హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఐడియా అబౌట్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్. అంటే వాళ్ళ క్లిక్లో మీరు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసిన రిపోర్ట్ని ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి, దాన్ని ఎలాగా ఆటోమేటిక్గా రిలోడ్ చేయాలి, దానికి యాక్సెస్ ఎలా ఇవ్వాలి, అలాంటివన్నీ కూడా దే ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్. కాబట్టి క్లౌడ్ వెర్షన్ అనే ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. సో క్లౌడ్ వెర్షన్ అయితే మీకున్న వర్క్ కొలాబరేట్లీ, నేను కూడా మీ వర్క్ స్టేటస్ చూడొచ్చు, మీరు ఎంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది నాకు కూడా తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి విల్ వర్క్ టుగెదర్. బట్ యా, సో లుక్ అండ్ ఫీల్ వైజ్ మాత్రం, సో కోడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్, క్లౌడ్ అయినా నార్మల్ అయినా. అండ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు డెస్క్టాప్ అండ్ క్లౌడ్. ఈవెన్ మీ క్లౌడ్లో ఉన్నా కూడా యూ కెన్ గెట్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్. ఐ విల్ షోకేస్ దట్ యాజ్ వెల్. బట్ ఇది ప్రజెంట్ మీరు చూస్తే QlikSense, దీన్ని హబ్ అంటారు. హబ్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ స్పేస్. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ డెవలపర్ అండ్ యూజర్స్ మాత్రమే దీన్ని వాడుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఏదైనా డెవలప్ చేయాలన్నా, అలాగే మీరు డెవలప్ చేసింది ఎవరైనా చూడాలన్నా త్రూ హబ్ నుంచే జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ ద రీజన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ QlikSense హబ్. సో ఇక్కడ మీరు ఏవైతే చూస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎర్లియర్. సో మిగతా బిఐ టూల్స్లో వీటిని డాష్ బోర్డ్స్ అంటారు, రిపోర్ట్స్ అంటారు. మన దగ్గర ఏంటంటే క్లిక్లోకి వచ్చేసరికి వీటిని అప్లికేషన్స్ అంటారు. పేరుకి అప్లికేషన్ అంటారు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డాష్ బోర్డ్స్, కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రిపోర్ట్స్. జస్ట్ టర్మ్స్ వైజ్ మాత్రమే, QlikSenseలో టర్మ్ వైజ్ మాత్రమే దీన్ని అప్లికేషన్ అని అంటారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బిజినెస్లో మాత్రం చాలా మంది కంపెనీస్లో నాకు ఈ డాష్ బోర్డ్లో రిపోర్ట్ సరిగ్గా రావట్లేదు, ఈ డాష్ బోర్డ్లో సరిగ్గా డేటా రావట్లేదు, అంతేగాని దే డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అప్లికేషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ మీరు అన్నా కూడా అప్లికేషన్ అన్నా డాష్ బోర్డ్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్. సో వీటి యొక్క ఫిజికల్ ఫైల్ నాకు ఎక్కడ ఉంటుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్రియేటెడ్, సో నాకు డాక్యుమెంట్స్లో నేను QlikSense ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఐ సేవ్ మై QlikSense ఐ ఇన్స్టాల్ మై QlikSense ఇన్ ది డాక్యుమెంట్స్. సో డాక్యుమెంట్స్లో క్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, సెన్స్ అనే సబ్ ఫోల్డర్లో ఇక్కడ యాప్స్ అని ఉంటుంది. ఈ యాప్స్లో ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ది వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్స్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ మై QlikSense డెస్క్టాప్. ఇక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా నాకు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫిజికల్గా. యూ కెన్ సీ .qvf ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా క్రియేట్ చేసిన, ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ న్యూ, యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యొక్క హార్డ్ కాపీ అనేది ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది మనకి. సో లెట్స్ డూ ఇట్. లెట్ మీ క్రియేట్
So demo December 23. So I'm creating an application called demo December 23. So currently there is no application called demo December 23. If I paste it here, and if I click on this, there is no match for my search, right? So, but as soon as I click on create, so demo December 23 was created successfully. And if I go to this folder, and if I do it, there you can see demo underscore December underscore 23.qvm. So in case if the file నేను ఒకనా షేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు I can copy this file and I can share it through email. Depends on the size. ఎక్కువ సైజ్ ఉందనుకోండి ఈ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. తక్కువ ఫైల్ సైజ్ ఉందనుకోండి I can share it through email. So this way you can share these hard copies. So whatever you create, and అలాగే ఎవరైనా క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ వేరే వాళ్ళ డాష్బోర్డ్లో ఎవరైనా క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు మీకు మెయిల్ చేస్తే you have to download the file and you have to copy down మీరు ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ ఉందో ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ని you have to paste it in this folder. మీరు ఈ ఫోల్డర్లో పేస్ట్ చేస్తేనే మీకు అది డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో కనిపిస్తుంది. If you paste it in the desktop folder, if you paste it in the documents, if you paste it in the downloads or C drive or D drive ఎక్కడైనా పేస్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేద్దాము అంటే ఓపెన్ అవ్వదు. Whenever మీకు ఖచ్చితంగా అటువంటి ఫైల్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఆ క్యూఏ ఫైల్స్ని యూ హ్యావ్ టు కాపీ ఇట్ ఇంటూ ఈ క్లిక్లో ఉన్న సెన్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న యాప్స్ అనే సబ్ ఫోల్డర్లోకి కాపీ చేసుకుంటేనే యూ విల్ సీ దట్ ఇన్ ది డెస్క్టాప్. అదర్వైజ్ మీకు ఆ ఫైల్ అనేది కనిపించదు డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో. యూ కెనాట్ ఓపెన్ ద ఫైల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోల్డర్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేనైతే యాప్ క్రియేట్ చేశాను December 23 ఇక్కడ ఉంది. సో ఐమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ దిస్. సో ఇది ఒక ఎంటీ యాప్. యూ కెన్ సీ డాటా లాస్ట్ లోడెడ్, నో డాటా లోడెడ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పైన. అండ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఫైల్ అనేది ఆ ఫైల్ యొక్క పాత్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు. సో డాక్యుమెంట్స్లో క్లిక్ సెన్స్ యాప్స్లో డెమో అండర్స్కోర్ December underscore 23 అనే క్యూఏ ఫైల్కి QF అనే ఫైల్ ఇక్కడ ఈ పాత్లో ఉంది అని చెప్పేసి పాత్ కూడా చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డమ్మీ అప్లికేషన్, దిస్ ఇస్ ది ఎంటీ అప్లికేషన్ ఐ వుడ్ సే. అంటే మనం జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ అసలు ఇందులో ఇంతవరకు ఎటువంటి డాటాను కూడా ఇంకా మనం లోడ్ చేయలేదు. సో ఫస్ట్ టు లోడ్ ద డాటా వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. డేటాబేస్కి కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనము వాట్సాప్లో నిన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వాట్సాప్లో మీరు ఏదైనా మెసేజ్ చేయాలన్నప్పుడు మీకు మొబైల్ నెట్వర్క్ వైఫై నెట్వర్క్ ఎలా అయితే ఉండాలో, కనెక్షన్ ఎలా అయితే ఉండాలో, ఇక్కడ కూడా అంతే. మీరు ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్లో టేబుల్ కావాలి అన్నప్పుడు మీకు ఆ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. సో అండ్ బిఫోర్ వి క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. పైన మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ప్రిపేర్ అని ఒక ఆప్షన్, అనలైజ్ అని ఒక ఆప్షన్, నరేట్ అని ఒక ఆప్షన్. ప్రజెంట్ అనలైజ్, నరేట్ అనేవి 2 డిజబుల్ స్టేట్లో ఉన్నవి అండ్ ఓన్లీ ప్రిపేర్ సెక్షన్ మాత్రమే ఎనబుల్లో ఉంది. సో ఏంటి ఇది అంటే, సో మనకి డాటా ఏమీ లేదు కాబట్టి యూ కెనాట్ అనలైజ్ ఎనీథింగ్. సిన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డాటా ఇన్ ది అప్లికేషన్, మీకు డాటా లేకుండా మీరు ఏం అనలైజ్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ డిజబుల్లో ఉంది. ఈ నరేట్ అనే ఆప్షన్ ఆబ్వియస్గా డెవలపర్స్ చాలా తక్కువ వాడతారు, బట్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ పార్ట్, but for now we can ignore it. So since we don't have any data, the analyze section is disabled and prepare section is the only place, and ee prepare section lone meeku kavalsina data ni teeskovali and you have to do all the transformations. మనకి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, డాటాను తీసుకోవాలన్నా, ఇందాక చెప్పినట్టు ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాలన్నా, అవన్నీ చేయాలంటే మనం ప్రిపేర్ సెక్షన్లోనే చేయాలి. ఎందుకంటే దట్ ప్రిపేర్ సెక్షన్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద డేటా ఫర్ ది విజువలైజేషన్స్. సో డాటాను ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా ఫస్ట్. డేటా తీసుకురావాలి అంటే యూ నీడ్ ఎ కనెక్షన్ టు ద డేటాబేస్. సో దెర్ ఆర్ 2 ways we can get the data: data manager, data load editor.
డేటా మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లెస్ కోడింగ్ ఉంటుంది. అంటే కోడింగ్ తక్కువ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కోడింగ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ జనరేటెడ్. అంటే మీరు చేసే యాక్షన్స్ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా QlikSense మీకు కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ప్రివ్యూ. అంటే ఇంకా కూడా QlikSense వాళ్ళు దీన్ని ప్రివ్యూ స్టేట్గానే ఉంచారు. అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఇంకా. సో దీంట్లో కొన్ని దీనిలో బేసిక్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయితే మీరు చేయొచ్చు డేటా మేనేజర్లో. బట్ దిస్ ఇస్ ఫుల్లీ రికమెండెడ్ ఫర్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసే డాష్బోర్డ్కి మాత్రమే ఇది వాడాలి. Data manager is only recommended whenever you are creating a new application in the report, in the project. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్లో మీరు డేటా మేనేజర్ని వాడలేరు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ది డేటా లోడ్ ఎడిటర్. ఎందుకంటే ఈ డేటా లోడ్ ఎడిటర్లో యూ కెన్ డూ అడ్వాన్స్ లెవెల్ థింగ్స్, అడ్వాన్స్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చాలా వరకు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ప్రతిదీ మాన్యువల్గా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ది హైలీ రికమెండెడ్. చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో మీకు ఈ డేటా మేనేజర్ అనే దాన్ని డిజబుల్ చేస్తారు. అంటే అసలు మీకు డేటా మేనేజర్ అనేది కూడా కనిపించదు. బట్ సిన్స్ వీఆర్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఇట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే డేటా మేనేజర్ అనేది కనిపించదు. సో వి ఓన్లీ సీ డేటా లోడ్ ఎడిటర్. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ప్రివ్యూ, డేటా మేనేజర్ స్టిల్ ఇన్ ప్రివ్యూ, అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ స్పెసిఫికల్లీ డిజైన్ ఫర్ ది ఎండ్ యూజర్స్. అంటే యూజర్స్ మన క్లయింట్కి వాళ్ళ ఓన్గా ఏదైనా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు దే కెన్ యూజ్ ది డేటా మేనేజర్. బికాజ్ వాళ్ళు కోడ్ రాయలేరు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం అని డేటా మేనేజర్ని డిజైన్ చేస్తారు. బట్ మనకి మాత్రం యాజ్ అ డెవలపర్ మాత్రం వి ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ది డేటా లోడ్ ఎడిటర్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ కోడ్ మాన్యువల్లీ, బట్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే యూ కెన్ డూ ఇట్. డేటా మేనేజర్లో అయితే మీకు చాలా డెవలపర్కి అసలు మనం దానిలో వర్క్ చేయలేము డేటా మేనేజర్లో. ఎందుకంటే even the code is automatically generating, you can do much things in the data manager. ఒక సెటైన్ లెవెల్ వరకు ఫీల్డ్ రీనేమ్ డ్రాప్ చేయడము ఇలాంటివి అయితే చిన్న వాటి చేయొచ్చు. కానీ అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమైనా చేయాలి అంటే మాత్రం డేటా మేనేజర్ పాసిబుల్ కాదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ డోంట్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది డేటా లోడ్ ఎడిటర్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది ఐదర్ యూ కెన్ గో టు ద డేటా లోడ్ ఎడిటర్ ఫ్రమ్ హియర్ యాజ్ వెల్. లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకు ఆప్షన్ ఉంది డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అని, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ది బ్యాక్ ఎండ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది కోడ్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఈ ప్రిపేర్ ని మనం బ్యాక్ ఎండ్ అని కూడా అంటారు, అనలైజ్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటారు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో కొంతమంది అంటే డెవలపర్స్ ఎక్కువ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది మాట్లాడతారు. బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే అనలైజ్ అని, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ప్రిపేర్ సెక్షన్ అని. మీరు QlikSense లో ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా సరే బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఈ 19 వేరియబుల్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్గా వస్తాయి. అంటే క్లిక్ వాళ్ళే బై డిఫాల్ట్గా మీకు 19 వేరియబుల్స్ని ఇస్తున్నారు. సో ఈ 19 వేరియబుల్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ సింపుల్గా 1000ని ఎలా సెపరేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 ఉందనుకోండి నెంబరు. సో 1000 అంటే 1 ఇలా సెపరేట్ చేయడం. ఇక్కడ మీకు కామా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు 1000ని కామాతో సెపరేట్ చేస్తారు. లేదు నాకు 1000ని కామా కాదు నాకు డాట్తో కావాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు 1000 అనేది డాట్తో అవుతుంది. ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇట్లా? దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? బై డిఫాల్ట్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే, ఇప్పుడు యూరోపియన్లో మనంతా కూడా యూఎస్లో మనం వాడే కరెన్సీ ఫార్మాట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఫార్మాట్స్ అన్ని కూడా యూఎస్వి. బట్ యూరోప్లో 1000 ఎలా రాస్తారంటే 1.000. మనం జనరల్ ఎలా రాస్తాము 1000 అంటే 1, లేదంటే 1000 అని ఎలా రాస్తాము, లేదు అంటే 1, 1000 అని ఎలా రాస్తాం. బట్ యూరోపియన్లో మాత్రం 1000 రాయాలి అంటే 1.00. ఒకవేళ డెసిమల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి 1.00, 345 అని ఇట్లా రాసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళకి కామా అనేది డెసిమల్, డాట్ అనేది 1000 సెపరేట్. మనకేంటి డాట్ అనేది డెసిమల్, కామా అనేది 1000 సెపరేట్. సో అందుకని బై డిఫాల్ట్గా ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాడు ఇవ్వడం మాత్రం బై డిఫాల్ట్గా మీ QlikSense సర్వర్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన ఫార్మాటే బై డిఫాల్ట్గా వేరియబుల్స్ అనేవి పిక్ చేసుకుంటారు.
సో ఇప్పుడైతే నేను ఇండియన్ కరెన్సీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యూ కెన్ సీ మనీ ఫార్మాట్ కూడా మనకి రూపీస్లో వచ్చింది. అదే మీరు ఇప్పుడు ఇదే QlikSenseని మీరు యూఎస్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే బై డిఫాల్ట్గా మీకు డాలర్స్ అని వస్తుంది. అదే మీరు ఇదే QlikSense డెస్క్టాప్ని మీరు యూరోపియన్ కంట్రీలో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే యూ విల్ గెట్ ది యూరో సింబల్. సో అలా డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంట్రీ ఆ ఫార్మాట్ అనేది అలొకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దీస్ ఇన్ ది ఫర్దర్. మీకు వేరియబుల్స్ అనే సెపరేట్ సెక్షన్ ఉంది, అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో ఇక్కడ 1000 సెపరేటర్, డెసిమల్ సెపరేటర్, అలాగే రూపీ ఫార్మాట్, మనీ ఫార్మాట్ ఎలా చూపించాలి, డేట్ ఫార్మాట్ ఎలా చూపించాలి. సో డేట్స్ కూడా చూడండి, మన దగ్గర ఏంటంటే ఇండియాలో ఎలా రాస్తారు, డేట్స్ ముందు రాస్తారు, మంత్ తర్వాత రాస్తారు, ఇయర్ తర్వాత రాస్తారు. బట్ అదే యూఎస్లో ఎలా రాస్తారంటే మంత్ ముందు రాస్తారు, డేట్ మిడిల్లో రాస్తారు, ఇయర్ తర్వాత రాస్తారు. సో ఒక్కో కంట్రీలో ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ డేట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మళ్ళీ డబుల్ ఏం రాయరు, సింగిల్ ఏం రాస్తారు, డబుల్ డి రాయరు, సింగిల్ డి రాస్తారు. సో అలా ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్లయింట్స్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ సెటప్, ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని ఆల్రెడీ సెటప్ అయి ఉంటాయి. అలాగే ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ది డే ఈక్వల్ 6 అన్నారు, అంటే మండే ఇస్ ది ఫస్ట్ వీక్. 6 నథింగ్ బట్ మండే. అదే మీరు ఇప్పుడు అరబ్ కంట్రీస్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, సండే విల్ బి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సాటర్డే సండే వీక్ ఆఫ్స్, సండే నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సండే టు థర్స్డే దేర్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్. రిమైనింగ్ అన్ని కంట్రీస్లో మండే టు సాటర్డే ఉంటుంది, బట్ మండే టు ఫ్రైడే ఆర్ మండే టు సాటర్డే ఉంటుంది. బట్ అరబ్ కంట్రీస్లో మాత్రం సండే టు థర్స్డే ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంట్రీస్, values will be different. So these are the by default 19 variables. If you want, you can comment out just selecting all the code. ఇక్కడ మీకు ఈ డబుల్ స్లాష్ సింబల్ ఉంది కదా, ఇది చేసుకుంటే యూ కెన్ కామెంట్ అవుట్ ద కోడ్. కామెంట్ నథింగ్ బట్ ఆ కోడ్ అనేది మనకి లోడ్ చేసినప్పుడు స్కిప్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్కామెంట్ అగైన్, జస్ట్ కోడ్ అండ్ సెలెక్ట్ ది సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది సెక్షన్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. అంటే డేటాబేస్లో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే డెవలపర్స్ డేటాబేస్ నుంచి ఒక్కొక్క టేబుల్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క టేబుల్కి ఒక్కొక్క సెక్షన్ పెట్టుకుంటారు. I'll showcase that how we can do it. But now you can create a number of sections. And execution ఎలా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు డాటా ఫ్లో అంటే, ఇప్పుడు నేను ఇన్ని సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ 7 నాకు లోడ్ అవ్వాలి అంటే, మీరు లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది లోడ్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేదు సెక్షన్స్లో, బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ కోడ్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లోడ్ డాటా, ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మెయిన్ సెక్షన్లో ఉన్న ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఈ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఈ సెక్షన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఈ సెక్షన్లో ఉన్న ఎన్ని కోడ్స్ ఆఫ్ లైన్ ఉందో అన్ని కోడ్స్ ఆఫ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ద సెక్షన్ 7. లేదు నాకు సెక్షన్ మెయిన్ సెక్షన్ 6 రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు, ఓన్లీ సెక్షన్ 7 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రాగ్ దిస్ సెక్షన్ టు ద టాప్. అయినా కూడా మరి మెయిన్ సెక్షన్ రెండు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కదా, సెక్షన్ 7 కంప్లీట్ అవుతాయి అంటే మీకు సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడికి ఆగిపోవాలి. అంటే దీని తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్ళకూడదు అన్నప్పుడు యూ కెన్ పుట్ ది ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ అనే ఒక స్టేట్ కమాండ్ ఉంటుంది, అది పెట్టేస్తే దీని తర్వాత మీరు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నా ఏ కోడ్ ఉన్నా సరే దాట్ కోడ్ అండ్ దట్ సెక్షన్స్ విల్ నాట్ బి లోడెడ్. ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది, ఇంకా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది, అంటే లోడ్ అనేది అక్కడికి ఆగిపోతుంది. దాని తర్వాత ఏ కోడ్ ఉన్నా, దాని తర్వాత ఎన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నా those codes and those sections will not be loaded. You can drag and drop sections, depends on your requirement. So this is just the అలాగే మీరు ఏమైనా వాల్యూ సెట్ ఏమైనా ఫీల్డ్ ఎక్కడైనా వాల్యూ, బికాజ్ రియల్ టైంలో మీకు లాట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒక ఫీల్డ్ ఏమైనా సెలెక్ట్ చేయాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సీ డేట్, ఎన్నిసార్లు వచ్చింది డేట్. ఇప్పుడు ఇది ఇందులో ఈ సెక్షన్లో డేట్ అనేది 1 టైం వచ్చింది. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ద నెంబర్ హియర్, 1 ఇండికేట్స్ ఓన్లీ 1 టైం డేట్ వచ్చింది. అదే ఇప్పుడు నేను ఫార్మేట్ అని చెక్ చేశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మేట్ అని చెక్ చేస్తే 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఫార్మేట్ అనేది, ఈ సెక్షన్లో 4 టైమ్స్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఇన్ ఆల్ సెక్షన్స్,
all sections లో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది ఫార్మాట్ అనేది you can quickly look into it. And if you want to replace, you can replace the value. Format value you can replace with something else. Okay, click on replace or click on replace in all section by the display. That way you can do search as well. And right side మీరు చూస్తే మీకు data connections అనే ఒక ఆప్షన్. If you click on the data sources, హైడ్ చేయాలనుకుంటే data sources పైన క్లిక్ చేయండి, కావాలి అనుకుంటే data sources పైన. సో రైట్ సైడ్ మీకు డాటా కనెక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్ యొక్క కనెక్షన్స్, డేటాబేస్ కానివ్వండి, ఇన్ కేస్ మీకు మీ లోకల్లో ఏదైనా ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటే ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ని మీరు లోడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. ఆ ఫోల్డర్ యొక్క కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ డీబగ్ ఆప్షన్, ఐ విల్ షోకేస్ దిస్ డీబగ్ ఆప్షన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ యాడ్ ది డేటా ఇన్ ది ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అ కనెక్షన్. ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్లో నుంచి ఒక టేబుల్ని తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ బిఫోర్ దాట్ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. నా దగ్గర ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉందండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఇన్ మై లోకల్ డెస్క్టాప్. సో ఇక్కడ నాకు అనలిటిక్స్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక డేటాబేస్లో ఐ హ్యావ్ సర్టెన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఐ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్ అని, కంట్రీస్ అని, కస్టమర్స్ అని, ఎంప్లాయీస్ అని, ఇన్వెంటరీస్ అని, లొకేషన్స్ అని, ఆర్డర్స్ అని, ఆర్డర్ ఐటమ్స్ అని, ప్రోడక్ట్స్, రీజియన్స్, వేర్హౌస్. సో నేను చెప్పిన సూపర్ మార్కెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, జస్ట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ది thing as the example. So I have a customers యొక్క కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ కంట్రీస్ లో బిజినెస్ ఉందో కంట్రీస్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది, కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కస్టమర్ టేబుల్లో ఉంది, నా కంపెనీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉంది, అండ్ నా ఇన్వెంటరీస్ నథింగ్ బట్ నేను ఇప్పుడు షిప్ చేయాలి, మరి నా దగ్గర ఐటమ్స్ కొన్నారు వాళ్ళకి షిప్ చేయాలి. సో ఇన్వెంటరీస్, దానిలో నాకు ఎంత స్టాక్ ఉంది, సారీ నాకు ఇన్వెంటరీస్లో స్టాక్ ఉంటుంది, నా ఐటమ్స్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. తర్వాత లొకేషన్స్, కస్టమర్ యొక్క లొకేషన్స్, కస్టమర్కి సంబంధించినవి నాకు 3 టేబుల్స్లో ఉంది. కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, కస్టమర్స్ ఉంది, లొకేషన్ ఉంది. తర్వాత ఆర్డర్ ఐటమ్స్, ఏమేమి ఆర్డర్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశారు, తర్వాత ఆర్డర్ నెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ సంబంధించిన టేబుల్స్. 2 రీజియన్స్, ఏ రీజియన్, సౌత్ రీజియనా, నార్త్ రీజియనా, ఈస్ట్ రీజియనా, వెస్ట్ రీజియన్, ఏ రీజియన్ నుంచి వచ్చింది. తర్వాత వేర్ హౌస్, మరి నా దగ్గర ఐటమ్స్ నేను అమ్మాలంటే నాకు వేర్ హౌస్ ఉండాలి, ఆ వేర్ హౌస్లో నేను అంతా స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఆ వేర్ హౌస్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నా దగ్గర ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ డాటా ఫ్రమ్ ది ఆర్డర్స్ టేబుల్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ కొరీ ది ఆర్డర్స్ టేబుల్. సో డేటాబేస్లో మీరు డాటాని చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ది ఎస్క్యూఎల్ పార్ట్ అగైన్ అండి. ట్రైనింగ్లో మళ్ళీ మీకు బేసిక్ లెవెల్ ఎస్క్యూఎల్ పైన కవర్ చేస్తాను, బికాస్ బేసిక్ లెవెల్ ఎస్క్యూఎల్ ఇస్ మ్యాండటరీ ఫర్ ఎనీ బిఏ టూల్స్. సో నేను అది కవర్ చేస్తాను బేసిక్ లెవెల్లో. ఇప్పుడు జస్ట్ డెమో సెషన్ మాత్రం యూ కెన్ సీ ఇట్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్. సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. ఎస్క్యూఎల్లో మీరు అప్పర్ కేసులో ఉంటే లోవర్ కేసులో రాసుకోవచ్చు, లోవర్ కేసులో ఉన్న అప్పర్ కేసులో రాసుకోవచ్చు. సో ఎస్క్యూఎల్ ఇస్ నాట్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్, బట్ క్లిక్ ఈజ్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో మీకు ఎస్క్యూఎల్లో ఎలా రాసుకున్నా ఏం కాదు, బట్ క్లిక్లో మాత్రం ఎలా ఉంటే అలాగే రాసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ querying the table, select star from orders, and then so these are all the fields I have. So star అన్నాను కాబట్టి it written all the fields from the table. సో ఈ ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్లో నాకు ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, కస్టమర్ ఐడి ఉంది, స్టేటస్ ఉంది, సేల్స్ మెన్ ఉంది, అండ్ ఆర్డర్ డేట్. I have 5 fields in this particular orders table. And total ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to see the count, how many records I have. Let's look into that. సో టోటల్గా 105 రికార్డ్స్ ఉన్నవి ఈ టేబుల్లో. లెట్స్ లోడ్ దిస్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ into our QlikSense report. So before I need to load the data, first I need to create a connection to the database. So click on create connection. There are multiple data, there are like plenty of data sources available. Click ఏంటంటే చాలా almost like 250-300 plus databases కి మీరు కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. There are different connectors. సో ఒక్కొక్క కనెక్టర్ ఒక్కొక్క డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది అమెజాన్ రెడ్ షిఫ్ట్కి, అలాగే అమెజాన్ రిల్, అపాచీ స్పార్క్, అజూర్ డేటాబేస్, అజూర్ స్టోరేజ్ మెటాడాటా, సినాప్ అనలిటిక్స్, డేటాబ్రిక్స్,
So there are plenty of things. మనం Oracle connect అవుతున్నాం కాబట్టి I'll select the Oracle database here. So click on the Oracle. సో ఇక్కడ మీకు డేటాబేస్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలి. ఇవి మీ డేటాబేస్ టీమ్ అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్, యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ టీమ్ లీడ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ లో అయితే మీరు మీ టీమ్ లీడ్ అడగవచ్చు. ఎందుకంటే అందరికీ డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఇవ్వరండి ప్రాజెక్ట్స్ లో, కొంతమందికి మాత్రమే ఇస్తారు. బికాస్ డేటాబేస్ లో మనకి డేటా అనేది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి దే డోంట్ గివ్ ది కంప్లీట్ యాక్సెస్. కొంతమందికి యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వరు, కంప్లీట్ యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వరు, అంటే మొత్తానికి యాక్సెస్ ఇవ్వరు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్లయింట్ యొక్క పాలసీస్ని బట్టి దే విల్ ప్రొవైడ్ ది యాక్సెస్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు క్లయింట్ నుంచి ఓకే ఉంది బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్ అనుకుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ టీమ్ లీడ్ ఆర్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డేటాబేస్ టీమ్, వాళ్ళు ఇస్తారు. సో ప్రజెంట్ నాకు డేటాబేస్ కూడా నా లోకల్లో ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ లోకల్ హోస్ట్ and 152 my support, and I put the service name as ready, and here I'm using the, all I need to do, I can go to the properties. This is my username. You can find my all the details here, like username, password will be QlikSense, it will not be showcase, and you can see the host name, you can see the port, you can see the service. So that is the same information I'm giving here: host name, port, service name, and now username, and then password. I need to get the password. There it is. So Qlik demo is my password. I need to pass it to Qlik demo, and I can provide the whatever name I want. I'm giving the name called Oracle Analytics Project, because ఇదే నేమ్ తో మనకి కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ నేమ్ తో ఇక్కడ ఇచ్చే మన నేమ్ తోనే మనకి కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో I'm passing all the details like host name, port, service name, and username and password, and then I'm giving the name for the connection. And just before I create a connection, I just want to test it whether my credentials are all correct or not. Yeah, so connection is succeeded. So once you pass all the credentials correctly, you have to take a test connection. Once it is succeed, then click on create. So as soon as you click on create, there will be a connection will be created here. So let's wait for it. There you can see. Now I created the Oracle Analytics project. This is what I provided the name, and if you want, I can enable it. You can change the name, I can change the host name, I can change the whatever things I want. I can change all these things. For now I can keep it as it is. And in case ఇప్పుడు మీ లోకల్ సిస్టంలో మీకు మీ పర్సనల్ కంప్యూటర్లో మీ దగ్గర ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ మీరు లోడ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. In that case, just click on create connection and click on folders option here. Instead of the selecting the different data connections కాకుండా there is option called folder. Okay, just click on the folder, and ఎక్కడైతే ఏ డ్రైవ్ లో అయితే పాత్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ పాత్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'm having all the Excel files information in the source files. So here in this path I have all these dummy tiles, incremental sales, something like that. So I just need to pass this URL directly to the path here and click on enter. So just provide a name, source files. For example, I'm giving the name it called source file because ఇక్కడ ఇచ్చే నేమ్ తోనే మనకి కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో source files, just click on create. So ఇదేంటంటే you can see based on the connectors, it will provide the connector information here. So this is using the Oracle connector, and this is the folder connection. And అలాగే మీరు ఏమన్నా డిఫరెంట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తే వాటి నేమ్స్, సింబల్స్ కూడా వాటికి సంబంధించిన సింబల్స్ ఉంటాయి. Okay, so now I created the Oracle connectors. Now I need to get the data orders tables from the Oracle data. So ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు to get the data table information, you need to
ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ మిడిల్లో కూడా ఐకాన్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ డేటా అని. సో యూ నీడ్ టు గెట్ ది సెలెక్ట్ డేటా. సో ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే సెలెక్ట్ డేటా చేయగానే ఇట్ విల్ కనెక్టెడ్ టు ది, ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ది అగైన్, ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ది కనెక్షన్ బిట్వీన్ QlikSense and Oracle, and then you need to select the analytics project is the owner, because that from that owner I want to get the orders information. So here you can see there is a list of tables. ఇప్పుడు మనకు అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏవైతే టేబుల్స్ ఉన్నాయో, మీరు ఇంత ముందు డేటాబేస్ లో చూసిన టేబుల్స్, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ అయిన టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, it will list all the tables here as well. Contact, countries, customers, employees, inventories, locations, orders, order items, products, categories, warehouse and retail. I want to load the orders కాబట్టి just select the orders. ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ పక్కన నెంబర్ చూపిస్తుంది. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. స్టిల్ ఇట్ నేను సెలెక్ట్ చేసిన టేబుల్ అనేది ఇప్పుడు అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో, అంటే డేటాబేస్ లో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సీ 5. వాట్ ఈస్ దిస్ 5? నథింగ్ బట్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నవి అని. బై డిఫాల్ట్ గా 5 ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ అయినాయి. ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ సెలెక్టెడ్ ఫీల్డ్స్ కౌంట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో బై డిఫాల్ట్ గా 5 ఫీల్డ్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అయినాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సేల్స్ మ్యాన్ ఐడి అవసరం లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు దిస్ సేల్స్ మ్యాన్ ఐడి, ఐ కెన్ అన్చెక్ దిస్. నేను అన్చెక్ చేయగానే ఈ కౌంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కెన్ సీ నౌ ఇట్ ఇస్ 4. అంటే మీరు 4 ఫీల్డ్స్ ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, దానిలో 4 ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని. దిస్ 4 indicates you selected the 4 fields. In case if you selected the salesman ID, now it 5. If you deselect 2 things and you selected only 3, that's where you can see the 3. Okay, so before and whatever and మీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ తీసుకున్న తర్వాత you just need to insert the script. But my recommendation is always select all the fields from the table. ఎందుకు అంటే సెలెక్ట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీకు ఫ్యూచర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు కస్టమర్ ఐడి అవసరం లేదు, సేల్స్ మ్యాన్ ఐడి అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ డిసెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్, నాకేమవుతుంది అప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మన లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ సీ ఇట్ హియర్. సో ఆర్డర్ ఐడి వస్తుంది, స్టేటస్ వస్తుంది, ఆర్డర్ ఐడి వస్తుంది. రేపటి రోజున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 month తర్వాతనో 2 months తర్వాతనో లేదు వంశీ నాకు సేల్స్ మ్యాన్ ఐడి కూడా కావాలి ఆర్డర్స్ టేబుల్లో నుంచి, లెట్స్ యాడ్ ఇట్ అంటే మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ సేల్స్ మ్యాన్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడే సెలెక్ట్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. ఓకే, అండ్ ఈ ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది నేను మీకు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ పార్ట్లో చెప్తాను. బట్ ఫర్ నౌ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లెట్స్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్. ఫస్ట్ మీకు కావాల్సిన టేబుల్స్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని ఫస్ట్ ఆ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు కావాలి అనుకుంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు అన్కామెంట్ హియర్. సింపుల్గా ఇక్కడ అన్కామెంట్ చేసుకోండి, కామెంట్ చేసుకోండి సారీ. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ రెండు అవసరం లేదు అనుకుంటే వాటి రెండింటి ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ కామెంట్ చేసుకోండి. రేపటి రోజున అవసరం అన్నారు అనుకోండి, జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి అన్కామెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు ది సెలెక్ట్ డేటా, యూ డోంట్ నీడ్ టు గో అగైన్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. బికాస్ ఇప్పుడంటే మనకి 105 రికార్డ్సే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు టేబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే తొందరగా డేటా ప్రివ్యూ వచ్చింది. బట్ ఇమాజిన్ మీకు రియల్ టైంలో కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కొన్ని కేసెస్లో. అటువంటి టైంలో whenever you click on the select data and whenever you select the table, that will take a time, depends on your connectors behavior. సో అందుకనే మీకు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడే load all the fields from the particular table, and then you just need to comment out whatever fields you want. Whatever fields you don't want, you can just keep comment out those things. రేపటి రోజున ఫ్యూచర్ అవసరం పడ్డది అన్నప్పుడు అన్కామెంట్ చేసుకుని సరిపోతుంది. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఫ్లో ఇన్ టు ది రిపోర్ట్స్. సో నౌ లెట్స్ సీ. సో బై డిఫాల్ట్ గా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు కనెక్టర్ లైబ్రరీ కనెక్టెడ్ టు ఒరాకిల్ అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది స్టేట్మెంట్ అంటే ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్షన్ బిఫోర్ లోడింగ్ ది ఆర్డర్స్ టేబుల్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కనెక్టెడ్ టు ది డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి తర్వాత ఈ ఒరాకిల్ క్వరీని ఆ డేటాబేస్ కి పాస్ చేస్తుంది. పాస్ చేసి ఇట్ విల్ గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్.
So now let's keep the section. Let's rename the section. Double click చేసి మీరు సెక్షన్ రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. I'm keeping this section as orders. అంటే ఈ సెక్షన్ లో నాకు ఆర్డర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని. In case if I want to load the customers, I'll go to the next section and again I'll go to the select data. I'll select the customer table and I can just click on insert script and the section నేను customer అని ఇస్తాను. Okay, so now let's look into the flow of the execution. ఎలా ఉంటుంది ఫ్లో అనేది. ఇప్పుడు డీబగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. డీబగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీకు కింద ప్లే ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో దిస్ ప్లే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ సీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా అవుతుంది అనేది యూ విల్ సీ ఇట్. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ దాట్ ఐ డైరెక్ట్లీ లోడ్ దట్ స్టేట్మెంట్. మీకు డైరెక్ట్ లోడ్ డేటా చేసినప్పుడు లోడింగ్ డేటా ప్రోగ్రెస్ యూ డోంట్ సీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇయర్. మీకు అసలు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఈ ప్రాసెస్ అనేది మీకు తెలియదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, just click on the debug and click on the display icon and you will see. Now you can see the first line will be executing. Now second line is executing and third line, fourth line, step by step execution. Whatever the line that is highlighted, that line is executing now. So immediately start like a play option single time, you can see step by step execution. So this section అయిపోయింది. ఇక 19 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి కదా. సెక్షన్ అయిపోయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది ఆర్డర్ సెక్షన్. ఆర్డర్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ది లైన్ నెంబర్ 1 విచ్ ఇస్ కనెక్టింగ్ టు ది డేటాబేస్. సో that will connect to the database and then ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ లోకి వచ్చింది. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ లైన్. సెమీకాలన్ టు సెమీకాలన్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ లైన్. అంటే ఇక్కడ సెమీకాలన్ లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ అంతా కూడా దిట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. అంటే ఈ లైన్ కి ఎక్కడ కూడా సెమీకాలన్ లేదు. సో ఈచ్ లైన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ వేరియబుల్ ఆర్ ఈచ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ది సెమీకాలన్. సో సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. సో ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ సెలెక్ట్ నుంచి ఈ సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్, సో దెన్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ది నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ వెళ్ళింది. అంటే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయి నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ ఉంది. సో దెన్ ఇట్ విల్ you have reached the end of the data road script, which is nothing but you have done step by step execution. So in case ఇప్పుడు ఈ exit script తర్వాత in case నేను కొత్తగా ఏదైనా ఫైల్ యాడ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ లోడ్ ఇట్. బిఫోర్ దాట్ సో ఇప్పుడు మీరు డేటా లోడ్ చేశాం కదా, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, టేబుల్ లోడ్ చేశాం. హౌ దిస్ టేబుల్ ఈస్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ మీరు చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో టు ది డేటా మోడల్ వ్యూవర్ ఆప్షన్ హియర్. ఈ డేటా మోడల్ వ్యూవర్ లో ఏంటంటే మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేశారు, ఆ టేబుల్స్ ఎలా ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి డేటా వేర్ హౌస్ లో అంటే మెమరీలో అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు డేటా మోడల్ వ్యూవర్ లో చూపిస్తుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ ఇంతకుముందు మనకి అనలైజ్ అనే సెక్షన్, నరేట్ అనే సెక్షన్ డిజబుల్ లో ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఎనబుల్ అయ్యాయి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది షీట్ ఐ విల్ గో టు ది షీట్ సెక్షన్ హియర్. ఇంతకుముందు మాత్రం మనకి ఈ సెక్షన్ ఎనబుల్ లో లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే ఇంతకుముందు మనకి ఎటువంటి డేటా లేదు కాబట్టి, బట్ ఇప్పుడు మనకి డేటా ఉంది. సో డేటా ఉంది కాబట్టి you can analyze the data. So that is the reason analyze the section మనకి enable అయింది. So again I'm going back to the data model viewer and I go back to the data model viewer and see అసలు ఆ టేబుల్ యొక్క డాటా ఎలా ఉంది దీంట్లో అసలు టేబుల్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో you can see this is the table in the memory and you can see the preview option here. So you can see total 105 rows, which is fine. The same number of rows we have 105 in the database as well. And 5 fields: order ID, customer ID, status, salesman, order date. Now you can see మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ టైం స్టాంప్ కూడా వచ్చింది. డేటాబేస్ లో టైం స్టాంప్ లేదు, బట్ క్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి టైం స్టాంప్ యాడ్ అయింది. యూ కెన్ సీ డేటాబేస్ లో మనకి టైం స్టాంప్ లేదు, డేట్ ఒకటి మాత్రమే ఉంది. బట్ క్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ టైం స్టాంప్ అనేది అడిషనల్గా యాడ్ అయిపోయింది. బికాస్ బై డిఫాల్ట్ గా కనెక్టర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేస్తుంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ గా క్లిక్ అనేది దాన్ని టైం స్టాంప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఈవెన్ దో టైమ్ ఈస్ డిఫరెంట్, అన్ని జీరోని చూపించినా కూడా, బట్ వీ షుడ్ రిమూవ్ దిస్ టైం స్టాంప్. మన వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే
we have to remove this transformation. ఇదంతా కూడా మెమరీలో మనకి ప్రెసెంట్ అయిన డేటా. ఇది ఈ డేటా మోడల్ వేరుకి వచ్చారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ సీయింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది మెమరీ. సో ఇక్కడ మీరు ఈ మెమరీలో ఉన్న డేటాను చూస్తున్నారు. సో we need to remove this timestamp. That is one of the transformations. And you can also notice one thing. మనకి ఇక్కడ డేట్ అనేది చూడండి, మనకి ఇయర్ కానీ డేట్ కానీ మంత్ కానీ అన్ని 2 digit లో ఉన్నాయి. బట్ when it comes to QlikSense నీకు ఇయర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా 4 digit లో వచ్చింది. వై? బికాస్ ఎందుకు వచ్చింది 4 digit అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఏదైతే ప్రీ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ లో మనం డేట్ ఫార్మాట్ ని 4 ఫార్మాట్ లో కన్సిడర్ చేయమని చెప్పాం. అంటే ఇయర్ ని 4 digits గా కన్సిడర్ చేయాలి. That is the reason it will consider year in the 4 digits. But yeah, so we can do all the kind of transformations. But before that, హలో సార్, yeah, చెప్పండి. అక్కడ డేట్ ఫార్మాట్ మనం వేరియబుల్లో ఇచ్చినట్టు రావాలి కదా, మరి అట్లా రాకుండా ఇయర్ ఫస్ట్ వచ్చి మంత్ తర్వాత వచ్చింది కదా. Right. So that is because of the timestamp. So మీరు డేట్ ని చూస్తే this date is in the text format. మీకు నెంబర్ ఫార్మాట్ లో ఉందా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉందా డేటా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో ఇఫ్ డేటా ఈజ్ ప్రజెంటింగ్ రైట్ సైడ్, ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో డేటా అనేది రైట్ సైడ్ ఉందనుకోండి, let's open. So this is Excel is also మనకి database లో డేటా అంతా ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 సేమ్ నెంబర్ I'm having, but I'm considering this as the text format. Let's do one thing, let's text it. So same 1023, here we have right side number, here we have our 1023 left side number. So when value is presenting left side, ఒక పర్టికులర్ సెల్ లో డాటా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది అంటే అది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది అని. when data is presenting right side, that data is in the number format. మరి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటా ఎలాంటి ఫార్మాట్స్ డేటా టెక్స్ట్ లో ఉంటది అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్న స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా లెఫ్ట్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏబిసి అని ఇచ్చాను అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ గా లెఫ్టే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి ద రైట్, ఎందుకంటే అది ఆల్ఫాబెట్స్ ఎప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. కానీ నెంబర్స్ మాత్రం మాక్సిమం బై డిఫాల్ట్ గా నెంబర్ ఫార్మాటే కన్సిడర్ చేసుకుంటది. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ది ఫార్మాట్ సెలెక్షన్. యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు ది నెంబర్, బట్ యూ కెనాట్ చేంజ్ దిస్ టెక్స్ట్ వాల్యూ టు ఎ నెంబర్. టెక్స్ట్ వాల్యూ నెంబర్ గా చేంజ్ చేయలేము, నెంబర్ ని మాత్రం టెక్స్ట్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఫార్మాట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే డేటాబేస్ లో ఈ వాల్యూ మనకి రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా ఆర్డర్ డేట్ అనేది? లెఫ్ట్ సైడ్ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. సో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటా పైన మనకి ఈ డేట్ ఫార్మాట్ అనేది అప్లై అవ్వదు, ఇక్కడ ఫార్మాట్ అప్లై అవ్వదు. సో టు గెట్ ద డేటా వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ ఆర్డర్ డేట్. అంటే దీన్ని మనము ఇప్పుడు సిస్టమ్ కి చెప్పాలి, నాకు ఈ ఫార్మాట్ లో డేట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మన QlikSense ఇంజన్ కి చెప్తే, there is a one function called date hash అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ పార్ట్స్. సో ఆ డేట్ అనే ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు లెట్ ద సిస్టమ్, మనం సిస్టమ్ కి చెప్పాలి, QlikSense ఇంజన్ కి చెప్పాలి, ఓకే దిస్ డేట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. సో కన్సిడర్ దిస్ ఇన్ ది డేటాబేస్ లో ఉన్న ఫార్మాట్ లో కన్సిడర్ చేసుకొని నౌ అప్లై ది QlikSense లో ఉన్న ఫార్మాట్ లో అప్లై చేయండి అని. సో దాట్ వే యూ విల్ సీ. లెట్ మీ షోకేస్ దట్ యాజ్ వెల్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ గా ఒకసారి మాత్రమే వాడగలం, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా లోడ్ అండి. QlikSense లో మనం లోడ్ స్టేట్మెంట్ వాడతాము, సెలెక్ట్ SQL అయితే సెలెక్ట్ వాడతారు. సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి మాత్రమే డేటాబేస్ టేబుల్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, రిమైనింగ్ అన్ని టైమ్స్ లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డేట్ హ్యాష్ వాడి, or I'll do one thing, flow down.
Now let's load this and see. Let's go to the data model viewer, and there you can see. Now we can convert the date into the actual date. Whatever variable lo edaithe format undo, aa format lo date ni convert chesam. So this is the order date we have from the SQL, and this order date 1, we changed it. We removed the timestamp and we changed the date format by using this function. That function will consider this date format. DDMMYYY. In case if you want, you can change it. So నాకు 3 times month రావాలి. సో లేదంటే నాకు స్లాష్ కాకుండా డాష్ రావాలి. For example, I want to see dashes name. So I can change the format here and automatically మనకి మెమరీలో కూడా ఈ ఫార్మాట్ లోకి డేట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. Let's change that as well. Now let's go to the data model viewer. There you can see 17-11-2016. In case నాకు ఇయర్ 4 అవసరం లేదు, నాకు డేటాబేస్ లో ఉన్నట్టే ఓన్లీ 2 digits ఇయర్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు you can also change that here just to mention 2 I's. అంటే వేరియబుల్ బై డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి whenever you are using the date function, by default గా ఈ వేరియబుల్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, ఈ ఫార్మాట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. So I'm applying the date function on the order date field. So there you can see 17-11-16. Instead of 4 years, 4 digits here, I'm considering only 2 digits. Because I'm considering the date function here, this date function will choose this format in return as output. Because మనం వేరియబుల్ ఇక్కడ సెట్ డేట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి బై డిఫాల్ట్ గా అంటే ఈ ఫార్మాట్ అని చెప్పాం కాబట్టి, సో డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ ఇది తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వే you have to make the changes. First you need to get the SQL నుంచి మీకు కావాల్సిన డాటాను తీసుకోవాలి. బట్ ద వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ హియర్ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు దీన్నే నేను ఇంకొక టేబుల్లో వాడుకోవాలి. ఇంకొక అప్లికేషన్, కొత్త అప్లికేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను, దాంట్లో వాడుకోవాలి. అగైన్ దాంట్లో వాడుకోవాలి అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ టు ద డేటాబేసెస్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. వై? బికాస్ మీరు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ లో లోడ్ చేసిన ఈ అప్లికేషన్ లో మీరు లోడ్ చేస్తున్న డేటా అది ఓన్లీ ఈ అప్లికేషన్ వరకు మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ది సేమ్ టేబుల్ ఇన్ అనదర్ అప్లికేషన్, ఇంకో కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో నేను మెమరీలో ఉంది కదా ఆర్డర్ టేబుల్, దాన్ని వాడుకుంటాను అంటే రాదు. అది ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ వరకు మాత్రమే, ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వరకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్స్ అనేది. బట్ హౌ కెన్ ఐ యూజ్ ది సేమ్ ఆర్డర్స్ in other application as well without touching the database? Without touching the database, I need to use this orders table. So for that, we need to create a QVD for each database table. Prati database lo unna prati table ki we have to create a QVDs. QVD ane oka concept undi manaki. QVD nothing but database lo manaki table elago manaki memory lo QVD alaga. So the QVD is also nothing but a table. డేటాబేస్ లో అయితే టేబుల్ అంటారు, క్లిక్ లో అయితే క్యూవిడి అంటారు. క్యూవిడి నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ డాటా. సో ఆ క్యూవిడిని బేస్ చేసుకుంటే, క్యూవిడి క్రియేట్ చేసుకుంటే, ప్రతి టేబుల్ కి మీరు క్యూవిడి క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద క్యూవిడి ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. మీకు ఏమవుతుంది క్యూవిడి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, మీకు డాటా అంతా మెమరీ, ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ డాటా అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ మెమరీలో స్టోర్ అయిన డాటానే యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టచింగ్ ద డేటాబేస్ ఫర్ అనదర్. ఇంకొక అప్లికేషన్ కి మళ్ళీ మీరు డేటాబేస్ ని టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా యూ కెన్ జస్ట్ రిఫర్ ఓన్లీ ది QVD and that QVD will have the data from the memory. But QVD create చేయాలి అంటే మాత్రం you need to understand the two things here. So let's take a screenshot of this. I'll explain that. So always remember అండి, నా సజెషన్ ఎప్పుడైనా సరే, if you are new to the QlikSense or if you are already working on the QlikSense, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్, మెమరీలో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనకి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ మై మెమరీ. ఓకే, ర్యామ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ ఉంది కదా, ఈ ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్
there is a table has been created in the memory. So this is complete RAM. ఈ RAM లో నాకు ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. ఈ ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ ని ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్దర్ గా మీరు ఏమైనా టేబుల్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి, కస్టమర్ అనే టేబుల్ యాడ్ చేశాను, లేదంటే ప్రోడక్ట్స్, రీజియన్స్, ఇలా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఆల్ ద టేబుల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి లెఫ్ట్ టు రైట్. అంటే ఫస్ట్ లోడ్ అయ్యే టేబుల్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత లోడ్ అయ్యే టేబుల్స్ అన్నిటి కూడా వాటి ఫాలోయింగ్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా రైట్ సైడ్ లోడ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. మెమరీలో just keep in mind, if you load 100 tables, the first table will be loaded left side, second table right side to that first table, third table right side to the second table, fourth table right side to the fourth table. So ala from left to right execution eppudu always kuda left to right e untadi. Okay, so same way, in case if you are working on the joins, if you are working on any other things going forward, just keep this in mind. Table execution will always starts from left to right. Adi SQL lo aina only Qlik lo aina sare same process, left to right. First table always load left side, following tables will load right side to each table. Understand? So QBD కాన్సెప్ట్ అనేది మాత్రం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా, సో QBD అనేది నేను మీకు హై లెవెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ర్యామ్ లో ఫస్ట్ నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ టేబుల్ నుంచి నేను QBD క్రియేట్ చేస్తాను. అంటే ఐ రైట్ వన్ స్టోర్ కమాండ్. ఆ స్టోర్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ టేబుల్ ని ఒక QBD లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఈ QBD మనకి ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇది మెమరీలో ఉంటది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఫిజికల్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. QBD you will have the physical access to the QBDs. సో ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉండడం వల్ల మీరు QBDలో ఏదైనా డేటా ఏమైనా మిస్ మ్యాచ్ అయినా ఏమైనా కూడా యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు దాట్. సో QBD అనేది మళ్ళీ రీయూజబుల్ థింగ్స్, అంటే మీకు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్లో వాడుకోవాలంటే QBD అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా మన ఫోన్లో ఒక ఫోటో తీసుకున్నారండి మీరు. సో దిస్ ఇస్ మై ఫోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక DSLR కెమెరా తీసుకొని ఒక ఫోటో తీసుకున్నాను, విచ్ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ 10 MB సైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఫోటోకి నేను కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాలి, అంటే కొంచెం బ్రైట్నెస్ యాడ్ చేయాలి, ఇంకా కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయాలి, సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మీకు యూ హ్యావ్ ది ఒరిజినల్ DSLR ఫోటో విత్ 10 MB అండ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నారు, లైటింగ్ అప్లై చేస్తున్నారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేస్తున్నారు, సమ్ ఏదో క్రాప్ చేస్తున్నారు ఫోటోని, ఇంకా కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ ఫోటో పైన చేయం. విల్ టేక్ ది డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది ఫోటో అండ్ దెన్ వి అప్లై ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఎందుకంటే ఒరిజినల్ దాన్ని మీరు చేసామనుకోండి, ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే కంప్లీట్ ఫోటో పోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తారు, దే టేక్ ది డూప్లికేట్ ఆఫ్ ది ఫోటో. డూప్లికేట్ తీసుకొని ఆ డూప్లికేట్ దాంట్లో దే విల్ డూ ఆల్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇన్ కేస్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బాగున్నాయి అనుకోండి, ఈ ఒరిజినల్ ఫోటోని ఉంచేసి, ఈ డూప్లికేటెడ్ ఫోటోని మాత్రమే మీ గ్యాలరీలో ఉంచేసి ఒరిజినల్ ఫోటోని మీరు ఏం చేస్తారు, iCloudకో లేదంటే Google Driveకో అప్లోడ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ గ్యాలరీలో ఉంటే మీరు కెన్ యూస్, మీరు వాట్సాప్ DPO, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో ఎక్కడ పెట్టుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుందని. ఈ ఒరిజినల్ ఫోటో ఏదైతే 10 MB ఉందో అనవసరంగా మెమరీ సేవ్, ఎందుకంటే మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది. యూ నాట్ గోనా యూజ్ ఇట్. యూ ఆల్రెడీ టుక్ ది కాపీ, యూ modified it and you gonna use this one going forward and you don't need this one. సో దట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ ఫోటోని ఫర్ బెటర్ బ్యాకప్ కోసం అని iCloudకో లేదంటే మీ ఫోన్లో గూగుల్ ఫోటోస్ దేనిలో ఏదో డ్రైవ్లోకి అప్లోడ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ లెస్ మెమరీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అనవసరంగా ఒకటే సైజ్ ఫోటో 2 times ఉండడం వల్ల మీకు మెమరీ లాస్, అంతమించి పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు ఇక్కడ ఈ గ్యాలరీలో నుంచి తీసేసి మీరు డ్రైవ్లో పెట్టుకుంటారు. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ది 10 MB ఫ్రీ స్పేస్. అలా లేకుండా మీరు రెండు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇది 10 MB ఉంటుంది, ఇది 10 MB ఉంటుంది. సో అనవసరం ఒకటే ఫోటో యూఆర్ స్పెండింగ్ 20 MB స్పేస్, రైట్? సో బై కాపీయింగ్ దట్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్ or drives,
you will save 10 MB. So you're gonna drop this one. You're gonna upload this into the cloud. So you will have only modified photo in your gallery. So similar way, ఎందుకు మనం మెమరీ సేవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నా ఫోన్ ఫాస్ట్ ఉండాలి, నాకు రేపటి రోజున ఎటువంటి ప్రాబ్లం రావద్దంటే ఇలాంటి డూప్లికేట్స్ ఫోటోస్ అన్నింటినీ మనం డ్రైవ్ చేసుకోవడమో లేదంటే డిలీట్ చేసుకోవడం ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది. సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టేబుల్ డాటా ఉంది, అది మెమరీలో ఉంది, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దాని నుంచి నేను క్యూబిడి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు రెండు క్యూబిడిలో సేమ్ డాటా ఉంది అండ్ ఈ టేబుల్లో సేమ్ డాటా ఉంది. బట్ క్యూబిడి వల్ల నాకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద క్యూబిడి ఇన్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో వాడుకోవచ్చు, నాకు ఫిజికల్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి I'll keep this QBD and I'll drop once the QBD is created, I'll drop this original table from the memory. Just for memory save. ఎందుకంటే మనకి డాటా కూడా మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి I'll do that. అర్థమైందండి ప్రాసెస్? Yes, sir. సో QBD క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు we have to write a store command and then we have to drop the original table. ఏదైతే టేబుల్ ని మనం QBD క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫర్ బెటర్ అంటే మనకి మెమరీ స్పేస్, మెమరీ కావాలి కాబట్టి మనకి మెమరీ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మన అప్లికేషన్ అంత ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫోన్ లానే మన మెమరీ ఎక్కువ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, మన ఫోన్ స్లో అయిపోతుంది. సిమిలర్గా మనకి ఇప్పుడు QlikSense కూడా అంతే, ఎందుకంటే క్లిక్ కూడా మనకి ర్యామే వాడుతుంది కాబట్టి మీరు ర్యామ్ ఎంత ఫుల్ చేస్తే మీకు అంత అప్లికేషన్ అనేది స్లో ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా సరే అప్లికేషన్ ఫాస్ట్గా ఉండడం కోసం ట్రై చేయాలి. సో ఫాస్ట్గా ఉండాలంటే ఇలా అన్నెసెసరీ థింగ్స్ని మెమరీ నుంచి డ్రాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ వే we can do things. So this is just a one transformation అండి మీరు చూసింది. బట్ విల్ కమ్ టు దట్ ప్రాసెస్. 8 to 9 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, ఈజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. సో అవి మీకు తెలిస్తే దెన్ యూఆర్ ఆల్ గుడ్ ఆన్ ది QlikSense సైడ్. సో దెన్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి QlikSense లో రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం ఇప్పుడు పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదండి రీసెంట్ టైమ్స్ లో, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ది ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. So most of the developers are using the Insight Advisor, so which will automatically generate the reports. మనం ఏదైతే బ్యాక్ ఎండ్ లో డిజైన్ చేసామో డాటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ తీసుకొని మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకొని రెడీ పెట్టుకున్నాం డాటాని, ఆ డాటాని వెన్ యూ కమ్ టు ద షీట్, మనకి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ అనేది లేదు. అన్లైజ్ లో మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, షీట్ అండ్ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్. సో ఆ షీట్ అయితే మీరు మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిపోర్ట్స్ అన్ని. బట్ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే there you can see, if you click on the Insight Advisor, all you need to do, you need to select the fields and system will automatically create the reports. For example, let's select so I selected the 2 things, channel, unit price, and system created one report here. There are multiple reports system has created and I can add more things, and based on that system will create a different reports for me. So nowadays report creation is much easier. Even మీ ఓవరాల్ 100% టైంలో 80% ఆఫ్ యువర్ టైం విల్ బి ఇన్ ది ప్రిపేర్ సెక్షన్. రియల్ టైంలో మీరు 100%లో 80% మీరు ప్రిపేర్ సెక్షన్లో ఉంటారు. రిమైనింగ్ 20%లో 15% మాత్రమే మీరు రిపోర్ట్ బిల్డింగ్లో ఉంటారు. రిమైనింగ్ 5% యూ విల్ బి ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింగ్స్ లైక్ సెట్టింగ్ అప్ ది టాస్క్, పబ్లిషింగ్ ది టాస్క్, ప్రొవైడింగ్ ది యాక్సెస్. సో ఓవరాల్ గా 100 టైంలో 80% మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ టైం విల్ బి ఇన్ ది ప్రిపేర్ సెక్షన్. దట్స్ వేర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ విల్ టేకెన్ కేర్. రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ మీరు అంతా బాగా చేశారనుకోండి, ఇది రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయడం మీకు జస్ట్ 1 hour పని నవడేస్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్సైట్ అడ్వైజర్. ఇంతకుముందు అంటే డెవలపర్స్ మాన్యువల్గా కూర్చొని ఇలా కావాలి అలా కావాలని చెప్పేసి డిజైన్ చేసుకునే వాళ్ళు, కానీ ఈ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారో దీనివల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ది మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే బెటర్, నేను 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఫుల్గా రిలీజ్ అయిన తర్వాత 2 ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేశాను. ఐ నెవర్ స్పెండ్ మోర్ దెన్ 1 hour ఇన్ ద రిపోర్ట్ క్రియేషన్. దాట్ మచ్ ఈజీ విత్ ది ఇన్సైట్ అడ్వైజర్. I'll explain that in the training parts, how easily it is. Just high level చూపించాను మీకు ఇప్పుడు, బట్ maximum our time will be in the prepare section, data prepare section.
Any questions on? Any questions on it? Anyone?